My name is Dr. Mativo Muthoka. I am a neurosurgeon for Makueni County. A neurosurgeon is a doctor who is trained in treating conditions of the brain and of the spinal cord by use of surgery. So neurosurgery is not available in Makueni, and so our initial pilot was a neurosurgical camp that we did about 2.5 years ago, and the need was so overwhelming that the county was compelled to employ a neurosurgeon. We are busy. It's every day. I'm receiving phone calls about everything in the county, all head injuries, all spinal injuries, babies that are born with congenital malformations. It's become so busy, and even the neighboring counties are sending their patients to us. It's very fulfilling because you get to meet people at a point where the help that you give is irreplaceable. You cannot, and it doesn't give you, usually you might think it might elicit pride, but what it actually does, it elicits a lot of humility, because you understand that the little that you do translates to a very big thing in other people's lives. You touch people's brothers, sisters, wives, sons, mothers, fathers, so you touch the whole family. One fulfilling case is a brain tumor surgery that I did for 10 hours. And the patient did so well. She's back home. She's back to her life. Kwa majina naitwa Ruth Ngina Musoki. Nilianza kuumwa na kichwa last year 2025. April tarehe 28 ndio niligojeka. Nilikuwa nakaa tu wakati mwingine naumwa na kichwa sana. Nikinunua tu hizi painkillers na kunywa najihisi vizuri. Ikaendelea mpaka ikakuwa ni ile sasa nikiumwa na kichwa inaniuma ile mingi. Inafikia kiwango nitapike. Sasa ndio ningojeke. Sikuwa naumwa na kichwa hiyo siku. Nililala tu vizuri. Kulala nikashtukia usiku mambo imebadilika. Nimekuwa mgonjwa. Sikujua vile ilianza, nilijipata hosi. Nilipofika hospitali nilipatana na Dr. Muthoka. Alinitibu, tukaenda tukapiga picha. Nikapatikana niko na kitu imefura kwa kichwa, of which sikuwa naelewa ni nini. Alafu Dr. Muthoka akaniambia itabidi sasa tufanyie surgery, tutoe hiyo kitu. Wakati tulipigwa hiyo picha na tukaambiwa lazima tuende fanyiwa upasuaji. Hiyo upasuaji wa kichwa hiyo sio kitu rahisi. Nilishtuka sana na nikahofia sana. Lakini Dr. Muthoka akazidi kunihimiza na kuniambia hii inawezekana. Na akaendelea kunielimisha na kunionyesha vile inawezekana mpaka nikakubali. Mwanzo niliogopa na nikarudi nyumbani. Nikaenda nikafikiria, nikawa tu narudi hospitali nione kama kuna usaidizi mwingine wanaweza nipea, lakini ikawa daktari ananishauri ndawa ni kwenda surgery kuitoa hiyo kitu. Tarehe 1 ya June hiyo 2025 ndio nilirudi tena hospitali, wakaniadmit, wakanipeleka kufanyiwa hiyo surgery tarehe 4th June 2025. Na surgery ilienda vizuri. Major challenges, first of all, the biggest thing was demystification. We needed to demystify what neurosurgery was to the community and to the staff. People had not come to terms with the fact that you can operate on a 95-year-old and she goes home. So there was hesitancy to accept surgery for some of the patients, because they also think that a head operation is a very dangerous operation, and so some patients would opt not to be operated on, or for their relatives not to be operated on. Before surgery nilikuwa naumwa na kichwa sana. Singeweza hata kujifanyia zile vitu zangu za kawaida. Juu mimi ni mama, niko na watoto, niko na mzee, lakini sikuwa naweza kufanya zile majukumu inafaa niwashughulikie.
but after surgery nilianza sasa kujihisi vizuri. Juu za zingine sasa naweza jifanyia vitu zangu, naweza pikia watoto, naweza hata lisha kuku, naweza fagia. Kuna vitu sasa naweza jifanyia na sikuwa najifanyia. County government has been so supportive. I talk to the governor from time to time about what I'm up to and because he's very invested in the development of the service since he was instrumental in us starting the neurosurgical service in the county. They even recently they've bought more equipment. I always get my consumables as far as theater cases go. They work to make them available. Wacha nishukuru county government ya Makueni, gavana wetu Mutula Kilonzo, sababu hospitali ya Makueni ilikuweko lakini haikuwa na nguvu kama waleo.